जो आपकी समस्या है आप जो भी बोलो, బట్ మీ ప్రాబ్లం बाबा ये हो गया, बाबा ये है, बाबा ये है, బాబా ఇది बाबा उसका उत्तर देगा ఇలా అలా అని అన్నా కానీ బాబా దాని और उत्तर జవాబు मिलता ఇస్తారు. है। ఉత్తరంలో జవాబు लेकिन कई లభిస్తుంది. भाई बहनें ऐसे కానీ कहते हैं, కొంతమంది అన్నయ్యలు तो అక్కయ్యలు हम तो అంటుంటారు, बाबा से रोयान करते అయితే हैं, हम तो బాబాను करते हैं, लेकिन తో बाबा का जवाब మాట్లాడుతున్నాం नहीं కానీ मिलता है। బాబా జవాబు అయితే లభించట్లేదు बाबा सिर्फ అంటారు. मुस्कुराता బాబా रहता है, నవ్వుతూ जवाब तो ఉంటాడు. नहीं सुनाई देता బాబు है। क्यों नहीं जवाब सुनाई देता పట్టలేదు, है? ఎందుకు పట్టలేదంటే कोई బాబా को देता है బాబు और कोई को नहीं देता है। కొంతమందికి ఇస్తారు, तो కొంతమందికి ఇస్తారు. नहीं बाबा का जवाब आता है, उसका कारण क्या है? బాబా कारण జవాబు क्या రాలేదు है దానికి కారణం कि కారణం ఏంటంటే हमारी మన బుద్ధి बुद्धि जो है ना, ఏదైతే ఉందో बुद्धि बिल्कुल क्लीन బుద్ధి और చాలా क्लियर है। శుభ్రంగా స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. कोई भी चीज अभी भी देखो, స్వచ్ఛంగా స్పష్టంగా ये ఉండాలి. जो ఏదైనా వస్తువుని साइंस के చూసినప్పుడు साधन है, సైన్స్ సాధనాలు आप ఏవైతే वहां ఉన్నాయో बैठ करके बाबा की मुरली सुनते हो, మీరు కూర్చొని अगर लाइन क्लियर చూస్తుంటారు. नहीं है మరి లైన్ గనక క్లియర్ तो లేకపోతే ఫోను 4 बजे तक 3 बजे तक बैठ के మరి 4 कहते हैं चलो योग कर గంటలు लिया, लाइन మరి क्लियर नहीं है, सुनने ही नहीं आया ఉపయోగ कुछ। కదా లైన్ క్లియర్ तो లేదంటారు. लाइन क्लियर चाहिए ना, कोई भी మరి లైన్ साइंस का క్లియర్ साधन కావాలి కదా, देखो, ఏ సైన్స్ సాధనాలు टेलीफोन ही देखो, టెలిఫోనే చూడండి. टेलीफोन में भी लाइन अगर नहीं आपको చూడండి क्लियर లైన్ मिलेंगी క్లియర్‌గా तो सुनाई లేక नहीं देगा, कितना క్లియర్ भी आप లేకుండా जरूरी समझो क्या भी हो। ఎంత ऐसे అవసరం ఉన్నదైనా కానీ बाबा అలా का रेस्पॉन मिलता బాబా जरूर है, అనుసంధానం కూడా వస్తూ लेकिन हमारी बुद्धि కానీ जो మన है బుద్ధి वो ఏదైతే ఉందో क्लीन और అది क्लियर స్వచ్ఛంగా స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. क्लियर भी हो ना। अगर लाइन స్వచ్ఛంగా क्लियर नहीं होती है तो आवाज आता है लेकिन समझ में లేకపోతే नहीं आता है। మనకు శబ్దం అనిపిస్తుంది కానీ ऐसे ही అర్థం అవ్వదు. अगर అలానే हमारी बुद्धि మన బుద్ధి क्लीन और क्लियर है, మరియు క్లియర్‌గా ఉంటే टचिंग पावर టచింగ్ है, పవర్ तो जरूर बाबा का रेस्पॉन मिलता है। బాబా రెస్పాన్స్ లభిస్తుంది. चलो वो हमारी बुद्धि इतनी महीन नहीं हुई है, इतनी क्लियर क्लीन नहीं हुई है, तो दूसरा साधन है फिर मोटा। రెండో సాధన वो ये है कि मोटा आपके पास कोई भी मुरली हो, పెద్ద సాధనం ఏంటంటే మీ దగ్గర कोई ఏం भी डेट की हो, ఏ ఏ డేట్‌దైనా గాని लेकिन उस मुरली को आप మీరు तो అధ్యయనం చేయండి. उसी मुरली में भी आपको समस्या का समाधान मिलेगा। जो సమాధానం आप లభిస్తుంది. प्रश्न होगा आपके मन में, ఏవైతే ప్రశ్నలు उसका మీ उत्तर మనసులో आपको ఉన్నాయో मिलेगा। దానికి జవాబులు మీకు ये లభిస్తాయి. कई भाई बहनों का अनुभव है, కొంతమంది అక్కయ్యల అన్నయ్యల और అనుభవం. फॉरेन में तो हमने बहुतों ఫారెన్‌లో के अच्छे కూడా अच्छे మేము अनुभव सुने हैं। మంచి అనుభవాలు वो విన్నాము. कहते हैं बस कुछ भी వారంటారు बाबा के ఏముందని चित्र కానీ के सामने బాబా जाए नहीं చిత్రం जाए, ముందు लेकिन ప్రతి बाबा को కళ్ళకి इमर्ज తగిన करते हैं, బాబాని बाबा విమర్శ दिल से చేస్తూ कहते हैं, बाबा हमारे सामने आ जाता है और बाबा हमको ముందుకు వస్తారు. जवाब दे బాబా देते జవాబు हैं। కూడా ఇస్తారు. सबकी प्यारी दादी गुलजार बा Om Shanti. ఓం శాంతి. Adopt the culture of truth and good manners, the deep philosophy of karma. సభ్యత మరియు If you సభ్యత see సంస్కృతిని or hear అలవర్చుకోండి. something untruthful, ఎప్పుడైనా ఏదైనా do not అసత్య spread that విషయాన్ని falsehood చూసినప్పుడు into the లేక విన్నప్పుడు atmosphere. అసత్య You వాయుమండలాన్ని may say, వ్యాపింప that's a చేయకండి. sin, ఇది and I పాపకర్మ can't కదా, bear to see anyone పాపకర్మను చూడలేము committing అని that sin. చాలా మంది అంటారు. However, కానీ to spread things వాయుమండలంలో that are untrue అసత్యత into యొక్క the విషయాన్ని atmosphere వ్యాపింప is చేయటం also a ఇది sin. కూడా పాపమే కదా. You wouldn't spread something you see లౌకిక పరివారంలో or కూడా hear like this ఒకవేళ in ఎవరైనా your yogic అటువంటి family. విషయాలను చూసినా You would లేక hear విన్నా it with your వాటిని ears వ్యాపింప and చేయలేరు. hide it in చెవితో your వింటారు heart. మరియు మనసులో It is పెట్టుకుంటారు. also a trace of ఒకవేళ sin ఎవరైనా for వ్యర్థ someone విషయాలను here వ్యాపింపజేస్తే to spread something ఆ చిన్న wasteful చిన్న around. పాపాలు Such small sins
finish the experience of the flying stage. Therefore, ఎగిరే కళ యొక్క అనుభవాన్ని understand the deep సమాప్తం చేసేస్తాయి. philosophy of అందుకే karma ఈ కర్మల and adopt the power of లోతైన truth గతిని in అర్థం its true చేసుకొని form. యథార్థ రూపంలో Om Shanti. సత్యతాశక్తిని ధారణ చేయండి. ఓం శాంతి. Om Shanti. ఓం Welcome to శాంతి. Prakti Parivar. ప్రతి Today's day పరివారానికి 3. స్వాగతం. Adopt the culture of truth and good manners. Today's topic: the సభ్యత మరియు philosophy సత్యత. of karma. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Okay, good. Mm. They say, are there questions in the mind? Or mind is content? Certainly, so many come and they share with me questions they have about someone's behavior, శాంతి మనసంతా someone's బాగుందా? ఏమన్నా ప్రశ్నలు relationship, ఉన్నాయా? కొంతమంది someone's character, ఉంటారు, someone's కొంతమంది dealings with money, and బిహేవియర్ గురించి, వాళ్ళ lot of questions, right? అలవాట్ల గురించి ఎన్నో ప్రశ్నలు వస్తూ Because they ఉంటాయి. are not able to understand ఎందుకంటే వాళ్ళు అర్థం deep చేసుకోలేరు karma కాబట్టి philosophy. ఈ కర్మ యొక్క But if లోతైన we విషయాలను set అడుగుతూ certain ఉంటారు. principles in my life, కానీ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ మన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు one of the principle we were taught when we were young, మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మాకు to చెప్పిన never ప్రిన్సిపల్ accept a bribe. ఎప్పుడు లంచం తీసుకోవద్దని చెప్పేవారు. Now, there are some people who will come ఇప్పుడు and try to give you temptation. కొంతమంది వచ్చి టెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. When I was young, I came to Baba. నేను చిన్నప్పుడు Someone said, నేను చిన్న వయసులోని బాబా దగ్గరకు you వచ్చాను. should అప్పుడు take ఎవరో this అన్నారు, patoli, you should do that. And ఇంత టోలీ తీసుకొని చేయొచ్చు అని because చెప్పి. you give yagya, no? So you must take that lot too. So I said, I don't give to take, right? I give because I love yagya and I want to yagya to be sustained. Many will give so many opinions. ఎంతో మంది ఎన్నో అభిప్రాయాలతో said, no, చేస్తూ ఉంటారు, I కానీ will నేను not ఎప్పుడు do that. ఒప్పుకోలేదు, నేను చేయను అని చెప్పాను. So sometimes it does happen ఒక్కోసారి అలా అవుతూ ఉంటుంది. that people will tempt you వాళ్ళు to do things which are not right. ఒకసారి So టెంప్ట్ we have చేస్తూ to be ఉంటారు. very careful. సో When I came to జాగ్రత్తగా ఉండాలి. yagya, Baba said to me, be యజ్ఞంలోకి నేను careful వచ్చినప్పుడు of the company. So బాబా I had చెప్పారు, the question, but కంపెనీతో here జాగ్రత్తగా companies will be ఉండమని. good now. But after that, it's very subtle thing. If someone doesn't have good experience, ఎవరికైనా with మంచి అనుభవం someone, లేకపోతే will come to ఇంకో you వేరే and వాళ్ళతో say, this వాళ్ళు person అంటారు, is not good. వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు అంటారు. And I immediately said, but he had been good with me. కానీ నాతో బాగానే ఉన్నారే అంటాను నేను. Until now people come, don't trust this one. ఇప్పటి వరకు అయితే వీళ్ళు నమ్మొద్దు, వాళ్ళు But నమ్మొద్దు why అంటూ should ఉంటారు. I not trust? Because I have no problem. ఎందుకంటే నాకు సమస్య లేదు Why కాబట్టి నేను should I ఎందుకు not నమ్మకూడదు. trust? So you will hear so many things, whether they are questions or they will try ప్రశ్నలు to ఉన్నాయి. convince you. But what is Baba's Shrimad? What అంటారు is బాబా your own principle? No? ఏదైతే ఉందో మన యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే Because if you keep, you will be very consistent. Don't listen to everyone. One is speaking, other is listening. ఎవరితో వినొద్దు, ఒకటేమో If I listen, మాట్లాడటం, ఇంకోటి it వినటం. become the habit of people. They will మరి విన్నా always కూడా come to me అది మనకు and అలవాటు say అయిపోతుంది. things వాళ్ళు ఎప్పుడు which వచ్చి I మనతో don't చెప్తూనే think ఉంటారు. is important to hear. అవి వినటం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు.
So it's very interesting. అందుకని The deep philosophy of karma. ఆసక్తికరంగా ఉంది ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ కర్మ యొక్క Sometimes గృహ్యగతి. some people ask, are we ఒక్కోసారి creating కొంతమంది karma or అడుగుతారు, are we settling karma? కర్మను మీరు We have to be careful. తయారు చేస్తున్నారా లేకపోతే While settling, I could create తగ్గించుకుంటున్నారా? too. కానీ కర్మలు తగ్గించుకునేటప్పుడు కూడా నేను So always సృష్టించొచ్చు. try to sow the seed. ఎప్పుడు కూడా ఆ If బీజాన్ని you put a నాటాలి. seed, good quality seed, మంచి బీజాన్ని you will నాటినప్పుడు get a big tree, lot of మీకు fruits. మంచి వృక్షం ఎక్కువ ఫలాలు లభిస్తాయి. But this one did it, so I did it. So this మీరు one did చేశారు and కాబట్టి I నేను did. చేస్తాను. It's like bondage of karma. ఇదే కర్మ I బంధనం don't want అవుతుంది. bondage. ఆ కర్మ బంధనం నాకు అవసరం లేదు. It's very interesting. Anytime you have to do something, ఎప్పుడు ఏది think చేయాలన్నా about it దాని గురించి and try to ఆలోచించాలి. see that it's not a bondage, but it's the seed, so that lot of fruits ఇది can emerge. బంధం కాదు, So బీజం Baba అనేది is చూడండి. saying that బాబా అంటారు, if you see or hear something మీరు విన్న untruthful, ఏదైనా అసత్యమైనది do చూస్తే not కానీ spread that. దాన్ని వ్యాపింప చేయొద్దు. Baba says that do not spread that falsehood ఆ అసత్యాన్ని into the atmosphere. ఆ వాయుమండలంలోకి వ్యాపింప చేయొద్దు. Many, Baba said, say ఎంతో మంది అంటారు, things, but that ఎన్నో is విషయాలు sin. మాట్లాడతారు, Baba is using అది not కూడా పాపమే mistake, కదా. but sin. Mistake is all right. We make పొరపాటు mistakes, ఓకే, but కానీ it పాపం is a ఓకే sin. కాదు కదా. And cannot, Baba says, I cannot bear to see anyone committing sin. So why I'm talking, it should stop, because I cannot see someone doing sin. ఎవరు However, to పొరపాటు చేసినా spread నేను things that చూడనని is ఆపేయచ్చు, కానీ untrue వాటిని వ్యాపింపజేయటం, into the అసత్యాన్ని atmosphere వ్యాపింపజేయటం is also a sin. వాయుమండలంలోకి, ఇది కూడా పాపమే. And Baba says, you should not spread it. It's a big thing, right? ఒకవేళ You ఎవరైనా అటువంటి see it విషయాలు చూసినా లేక విన్నా and వాటిని you know it is వ్యాపింపజేయరు. not right, చేతితో you వింటారు, don't మరి talk మనసులో about it. పెట్టుకుంటారు. ఒకవేళ ఎవరైనా వ్యర్థ విషయాలు వ్యాపింపజేస్తే ఆ చిన్న చిన్న పాపాలు ఎగిరే కళ యొక్క అనుభవాన్ని సమాప్తం One time one చేస్తాయి. sister అందుకే had done ఈ something కర్మల and other was లోతైన గతిని అర్థం చేసుకొని trying యథార్థ to రూపంలో find సత్యత out, శక్తిని ధారణ investigating, చేయండి. ask this one. And Dadi Janki said, why are you creating karmic accounts? And I was surprised because she thought she is doing her duty. So something you see or hear, so Baba says, it is like in your Lokik family, you would hear with your ears, Baba says, and you merge it in your heart. It is also, Baba is saying, trace of sin for someone here to spread anything wasteful around. Such small sins finish the experience of the flying stage. Therefore, Baba says, understand the deep philosophy of karma and adopt a power of truth. అందుకే కర్మల లోతైన గతిని అర్థం చేసుకొని Power of truth. యథార్థ రూపంలో They always say God is సత్యతా truth, God శక్తిని is love. ధారణ చేయండి. So when God is truth, we also have to be truthful. I think that it is good not to go away from Madhuban and from anywhere with doubts, with questions, right? So that is why we have seniors now. You go, talk to them, clarify, ask, tell right person in a right way so that you get right answers.
So I will suggest everyone, whether they are from foreign countries or from India, it's an unlimited big family. So you might hear things, you might see certain things, right? But you set a good example so that others can follow it. Right? Like Brahma Baba, he did whatever was right, and we బ్రహ్మబాబా ఏది follow Brahma Baba. సరైందో అదే చేశారు. మీరు కూడా బ్రహ్మబాబాని Very, అనుసరించండి. very interesting at confluence age when there is influence of Kali Yuga and we are going to golden age Satyug. So there will be mixed kind of things, right? So we are at confluence age, we are Baba's companion, and we have to remain truthful. Om Shanti. బాబా సహచరులు మనం. సో మనం సత్యంగానే ఉండాలి. ఓం శాంతి. Om Shanti. Good morning, Mohini Didi. Om How are Shanti. you? Good morning. Good evening, Avyakti Parivar. It's again my fortune to be with Didi. So, and with all of you. ఇది నా It's a very, భాగ్యం. very నేను interesting topic, Didi. దీదితోనూ I love అందరితోనూ this ఉండటం whole philosophy of చాలా karma చాలా మంచి because I టాపిక్ feel ఇది. it's a very కర్మ యొక్క empowering దేహగతి tool that Baba gives us when you were saying, sow the seed, sow the seed. The focus has to be చాలా on sowing the seed. బాగా And I చెప్పారు. really బీజం liked నాటింది the అంటే end part, what you shared, చివరి that, పాట పాట నాకు right నచ్చలేదు. person, right time. Because I was సరైన thinking, ప్రశ్న సరైన if I సమయం. see something, I usually try to share with you or I tell you, and ఏదైనా I feel చూస్తే అది light. నేను So when చూస్తాను, Baba was చెప్తాను, saying that you లైట్ will గా not అవుతాను. feel light, your flying stage will go away. I was like, but you have to share with someone, and then you said, no, but you share with the right person and at the మరి right time, and you ఎవరితో get the right పంచుకోవాలి కదా answer. అనుకుంటాం, కానీ అది So సరైన thank you for వ్యక్తితో that. That's పంచుకోవాలి. the slogan actually that we have to స్లోగన్ remember. Right person, right time, సరైన and వ్యక్తి, right సరైన way, and you సమయం, get the right సరైన answer. So దారిలో thank you for that, Didi. షేర్ చేసుకున్నప్పుడే దానికి ఆ జవాబు Because వస్తుందని if చెప్పారు. we don't inform, then also the onus lies on us, doesn't it? The responsible. Like if I don't share with you, let's say for example, then also I am not doing good to the yagya, right? No, Brahma Baba, when the centers were new, instruments were new, when I came in Gyan, Baba used to say, if you see anything wrong happening, come Yeah. to Baba and tell Baba. బాబా Right, చెప్పినప్పుడు exactly. ఏదైనా తప్పు జరిగితే Like నా బాబా for me, చెప్పండి అంటూ ఉండేవాళ్ళు. generally I try to avoid saying anything for anyone because I feel, why should I talk to God about any soul, right? But then what happened that one sister went to Baba ఏదేం and జరిగినా said, కానీ Baba, ఎందుకు this is చెప్పాలి being wasted or whatever. అనుకున్నాను. So ఒక Baba అక్కయ్య heard. బాబా దగ్గరికి After వెళ్ళి little while, చెప్పారు, she ఇది again వేస్ట్ went. అయింది, అది వేస్ట్ అయిందని. So తర్వాత Baba కొంచెం said, మళ్ళీ but you వెళ్ళారు. already told once. బాబా Why అన్నారు, you మరి repeating it? మళ్ళీ Because ఇంతకుముందు now చెప్పాను, what మళ్ళీ will ఎందుకు happen? It చెప్తున్నావు will అన్నా. become your habit to see ఎందుకంటే ఇది all these things. అలవాటు అవుతుంది. ఇంకా అది Time చూడడం will అలవాటు come, అయిపోతుంది. you will not, like you will only look for such things, మరి ఒక So it అలవాటు was so చొప్పున అది వాటి interesting కోసమే that say చూస్తూ to ఉంటాం. Baba, but why you coming again? Baba will take care. No, you told Baba. Right. Let Baba take care. So I learned from that also that we keep saying, complaining, right? One time, then other time, third time. But also one thing we should be very careful is not say things, even whatever, in the sense of give blessings, have good wishes, right? Yeah. Baba always says, have good wishes then. So how if I see a soul doing something wrong, and if I really keep giving good wishes to bring transformation, then talking about that soul. So Right. what Baba is saying, if you talk about someone, spread the atmosphere, she's like that, he's like that, this is like that, this center is like that, or this place is like, even ordinarily things we say is not right, Right. because we're not giving blessings, So I think it's a very subtle way that you must tell the senior, but don't hold to that and keep talking, keep saying, and kind of thinking it's right what I'm saying.
or what I Mhm. am seeing, not a good habit, Yeah, yeah. Yeah, that's why I love this month's topic, manners, because I'm thinking it'll bring our attention to subtle habits, which is very, very important for transformation that Baba was saying yesterday, fast transformation he wants to see in us. Thank you for sharing that example, Didi. I want to ask you a couple questions from today's Murli. And one thing Baba said, it's yesterday for you. So Baba said, maintain the happiness of the future and you will forget all your sorrow. What is the proper and easy way of doing this? Because let's say if I made a mistake or if I did something wrong, I will not feel happy in that moment, right? But Baba is saying, keep the awareness of the future happiness and your sorrow will go away. Can you share a little bit about this, how you practice, or any easy way to maintain the happiness of the future? Like Hmm. Baba says that now you are in iron at confluence age, Right. but in the world there is iron age, right? ఇప్పుడు మన సంగతి And Baba is ఐరన్ ఏజ్ ఉంది. establishing మరి the మనం golden ఏదైతే age. తయారు With చేస్తున్నాం, Brahma Baba, తయారు చేసుకుంటున్నామో అది even day before yesterday and yesterday, స్వర్గంలో he always remember what he is తయారవుతుంది. becoming. Yes. And మనం they say ఏదైతే that ఎలా అయితే because అవుతున్నామో Sri Krishna's అలానే little child ఉంటామంట. Yes. అక్కడ image was always in front of శ్రీకృష్ణుడి us. యొక్క మూర్తి When ఎప్పుడు the బాగా ముందు ఉండేది. influence of this personality, that ఈ personality, ఆ వ్యక్తి యొక్క then పర్సనాలిటీ, opinions, then వాళ్ళ habits, ఒపీనియన్స్, వాళ్ళ అలవాట్లు, if you keep your future in front of you, మనం what I am భవిష్యత్తు మన becoming, ముందు ఉంచుకుంటే I am నేను ఎలా అవుతున్నానో చూసుకుంటే like Sri Krishna, నేను I'm becoming కృష్ణునిలాగా like అవుతున్నాను, Lakshmi Narayan. నేను So లక్ష్మీనారాయణ then that అవుతున్నాను personality, అనుకున్నప్పుడు that smile, that future, వ్యక్తిత్వం ఆ that స్మైల్ should emerge all the time in front of you. ఆ Why భవిష్యత్తు మన ముందు Brahma ఎప్పుడు Baba, రావాలి. on right side in the history, బ్రహ్మబాబా there was Lakshmi Narayan. హిస్టరీ Other వాళ్ళకి side బయట was సైడ్ saying, I ఉండేవాళ్ళు. am going to become this tomorrow. So we could see that divinity on Baba's face, right? Right. Otherwise, we are very lost in surveys, opinions, happenings, scenes of drama. Yeah. But we don't have that time to emerge our future. So happiness, fortune, and personality of future has to emerge. Mm-hmm. Only if I keep future in front of me, that personality will become like that. That means you have to be divine before the end of confluence. సంఘం And that's వేగములకు only ముందే మీరు possible దివ్యంగా అవ్వాలి. అది if I ఎప్పుడు remember కుదురుతుందంటే future. నేను భవిష్యత్తును Why తలుచుకున్నాను. Baba has Lakshmi Narayan badge? ఎందుకు బాబా He has లక్ష్మీనారాయణ given బ్యాడ్జ్ us ఇచ్చారు. not only it's a badge, this is what I am becoming. Yeah. బ్యాడ్జే కాదు, ఇదే నేను So తయారవుతున్నాను. always think Beautiful. of future. Yeah. Very భవిష్యత్తు nice. గురించి Very ఎప్పుడు nice. Thank ఆలోచించు. you for reminding why I'm wearing the badge. It's a very good yukti, Didi. And when you were talking, I was remembering that in Avyakti Parivar, బ్యాడ్జ్ in ఎందుకు Avyakti పెట్టుకుంటున్నాం అంటే movement, అలా I అవుతున్నాం remember మనం. one time you all made those 5 forms where you all took our photos and then you put a crown on our head and angelic background. So I was thinking maybe we should go back to those pictures and take it out and put it in front of our, so that we can constantly see those pictures. Right? Baba Yeah. used to say, no? Yeah. 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 Mm. Thank you. Thank you, Didi. Okay, and someone asked me this question, Didi, so I'm going to ask you just directly. They said that if someone gave an exam or a test paper or something, and 2-3 times they failed that test, and then they're not able to accept that failure, they're not able to accept that mistake. So how can they overcome that sanskar of తప్పును not accepting, ఒప్పుకోకుండా feeling very అది bad తప్పు or చేసే feeling ఉండే very సంస్కారం ఉంటే low? So how వాళ్ళు can they accept that failure and then దాని move గురించి forward? ఆ ఆ If they విజయాన్ని వాళ్ళు know తలుచుకొని ఇంకా that
విచారంలోకి state వెళ్ళకుండా of వాళ్ళు mind ఎలా and the వెళ్ళాలి thoughts ముందుకి? is my strength, my power. మన మనసులో ఆలోచనలు Right. So if I keep thinking మన where I మన fail, యొక్క శక్తి. Yeah. మన I'm ఫెయిల్యూర్ losing ఎక్కడుందో lot of దాని power. గురించి ఆలోచిస్తే దానిలో Mm. Right. So సిక్కిపోతాం. actually, Baba says past is past. బాబా No, they అంటారు give గతం గతం. example of this king, no, who ఒక always కింగ్ గురించి lost కూడా in the చెప్పారు battle. కదా! What was Solomon? యుద్ధంలో What was the name? And then he యుద్ధంలో saw a ఓడిపోయిన spider. తర్వాత Yeah. It was Solomon. Yes. కింగ్ Solomon. సాలమన్ A ఒక spider సాలెగూడు will go, చూస్తారు. then Yes. fall. సాలెగూడు వెళ్ళి Then he, పైకెళ్ళి కింద and కింద he పడి said, మళ్ళీ I ప్రయత్నించి can't పైకి do that. వెళ్తుంది. కానీ నేను Right. ఎందుకు చేయలేను అనుకుంటారు. So I think everyone has to say, Mm. if I want to be conqueror, I want to be victorious, విజయం I అవ్వాలి have to forget అంటే the defeat. నేను Mm. పరాజయాన్ని Whenever మర్చిపోవాలి. these physiotherapists, no, ఎప్పుడైనా you ఈ can do it. ఫిజియోథెరపిస్టులు You can make it. చెప్తూనే ఉంటారు, నువ్వు చేయగలవు, Do the చేస్తావు best అని. of you. You Yeah. know, the way they talk to you, you are able to do more and more. Right. So ఇంకా our కొద్ది thinking, our speaking should be మన మాటలు not from the past, చేతలు Mm. గతం నుండి but కాదు, blessing from Baba. బాబా What Baba బ్లెస్సింగ్ says, కావాలి. you will బాబా be ఏం చెప్తున్నారు? victorious. మీరు విజువల్గా So remember always Baba's versions, బాబా Mm. మాట చెప్పిన so that మాటలు you can వినండి. let go of your failures. ఆ విధంగా మీ యొక్క అపజయాలను మీరు Because Beautiful. that is where people do a lot వదిలేయచ్చు. of wrong things, no? Commit Yeah. suicide, and దానివల్ల internally they ఫెయిల్యూర్ feel గురించి that అది Right. గుర్తుంచుకుంటే కొంతమంది Yeah. విచారంలో Make పడిపోయి, attention. డిప్రెషన్‌లో పడిపోయి, సూసైడ్ చేసుకుంటే ఇలా అవుతూ ఉంటాయి. Thank you, అందుకని Didi. I loved that story. ఎప్పుడైతే ఓడిపోయామో వాటిని I know that story, but గుర్తుపెట్టుకోకూడదు. you just reminded it. మీరు And I చెప్పిన think the sister స్టోరీ will కూడా feel the బాగుంది. same. కింగ్ They సాల్మన్ will get ఎలా that అయితే hope and courage, సాలెపురుగు కింద to పడిన let go మళ్ళీ of మళ్ళీ లేచి చివరికి పైకి failure వెళ్ళి and చూసి try తను కూడా again అలా and be. గెలిచారు. So one more మంచి question స్టోరీ చెప్పారు. somebody asked, and that is when Baba said today ఇంకో in the ప్రశ్న video, అడిగారు. when Baba was speaking about performing donations and బాబా only దానం pure గురించి should perform with pure, మాట్లాడారు. not impure human beings to impure human beings. And then he పాపాత్ములతో said, కాదు you పుణ్యాత్ములతోనే have no పెట్టుకోవాలి అన్నారు. connection with బాబా అన్నారు, anyone except Brahmins. మీకు బ్రాహ్మణులు తప్ప Can you ఇంకెవరితో shed కనెక్ట్ some light ఉండకూడదు on this అన్నారు. connection? Like why Baba said you have బాబా no అన్నారు, connection with anyone మీకు except ఎవరితోనూ Brahmins? కనెక్షన్ లేదు బ్రాహ్మణులతో తప్ప అని. You Because know, yeah, I think you have a different take on it, so that's why. I had a lot of my lokics became alokik. Uh-huh. But my intellect was never like keep calling, keep talking, keep saying, giving reference all the time, Mm. So that's what Baba meant, that why your intellect keeps going in the lokic, మన బుద్ధి So ఎందుకు you లౌకికం వైపు can వెళ్తుంది. you can be with them, you can do whatever you can do for them. But we have to be very careful also. కానీ మనం జాగ్రత్తగానే In ఉండాలి. alokik, we are sometimes too much in lokik, right? Right. Okay, All the that's what time. Baba said. Uh-huh. All the time we will remember lokiks, and that should not be there, Okay. If we are a lokik, Brahmin family is everything for us. But if it's necessary, we definitely take care of that, But it doesn't mean that you don't have connection with outside world or people, right? It didn't mean that. But it's more like lokic, you're saying. Mm. Okay, thank you. That's good to know. One more question, Didi. Baba was talking about, when Baba was saying building is made or something is made, and some people even go without food, and they say to Baba, Baba, lay my one break in this. బాబా What is ఇంకోటి your కూడా take అన్నారు on కదా, this? Like, should we really go తిండికి without food లేకపోయినా and do బాబా మా something పేరు like మీద ఒక that ఇటుకను వేయండి మీరు to కట్టేటట్లు inspire అన్నారు కదా, people? అంటే అది So ప్రోత్సహించి when Baba was talking, no, about donations, give donations, and then Baba దాని said, వెనుక पेट पे బాబా पट्टी అన్నారు, बांध कर भी देते हैं. Means they మరి even పట్టణ eat less Yeah. food పట్టుకొని కూడా and they give తక్కువ Baba. తక్కువ And then తింటూ they కూడా say బాబా to ఇస్తారు Baba అన్నారు. that Baba put one brick in my name, in బాబా this building. No, ఒక I give you ఇటుక example. మీద There నా are పేరు many, రాయండి. many good ఎందుకని Baba's children. Now, ఇది అన్నారు, their ఎక్కడ husband and బాబా బాబా wife, let's say. మంచి మంచి Uh-huh. So పిల్లలు ఉన్నారు, they keep one car if they don't need to. అవసరం Or రెండు they లేకపోతే keep ఒకటే even one ఉంచుకుంటారు. telephone. I ask them, ఒక్క why ఫోన్ don't you keep, ఉంటారు. why to have expenses? You ఎందుకు don't need that. ఎందుకు They రెండు keep రెండు means ఎందుకు తీసుకోలేదంటే they మాకు ఎందుకో deprive, ఖర్చు they అంటారు. don't really waste anything. ఏది It's వ్యర్థం not చేయ about food.
ఆహారం And also, గురించే కాదు. if I can manage with less, తక్కువతో should నేను I మేనేజ్ spend more? చేయగలిగితే నేనెందుకు Many, even in ఉపయోగించాలి? New York, న్యూయార్క్‌లో some గూడా people they keep 2 telephones or కొంతమంది 2 more ఫోన్లు car, పెట్టుకుంటారు. and ఎక్కువ this కార్లు family, పెట్టుకుంటారు. 1 car, 1 telephone. ఈ యొక్క And when ఫ్యామిలీలో I answer, I మీకు say, ఒకే "This ఫోను, your ఒకే phone." కారు No, ఉంది. we keep only 1 phone. మేము ఒకటే There ఫోన్ are పెట్టుకుంటామన్నారు. lot of Baba's children అలా who ఎంతోమంది save బాబా money పిల్లలు to డబ్బులు send it సేవ్ to చేస్తారు. Madhuban or to మధుబన్ help at the పంపించడానికి center. We don't sometimes సెంటర్‌కి realize, కోసం Yeah. that is ఒకసారి Yeah. మనం where చూస్తాము. when we spend, we have to know that మనం there are స్పెండ్ many చేసేటప్పుడు who sacrifice తెలియాలి and ఎంతోమంది they put in Baba's box. త్యాగాలు చేసి బాబా It's not బాక్సులు everyone. వేశారు. And some they are leisurely spent. There are some they ఎక్కువ are ఖర్చు putting in పెడతారు. Baba's box with lot of sacrifice. చాలా I know many, త్యాగంతో వాళ్ళు many, బాబా బాక్సులు even వేస్తారు. when they buy something for them, వారి if they కోసం have to కొన్నా buy గాని for Baba, they are very generous. బాబా When కోసం they కొనటం have to కోసం buy for చాలా themselves, వాళ్ళ they కోసం don't వాళ్ళు buy that. కొనుక్కున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ కొనరు. కానీ బాబా కోసం You అనేసరికి must have చాలా seen some people like Yes, that. చాలా yes, కొంటూ yes. I've ఉంటారు. మీరు seen. చూసే ఉంటారు. I myself used to not drink coffee when I was in the university, and I నేను used to say, యూనివర్సిటీలో "Oh, ఉన్నప్పుడు it's $4. కాఫీ It's a తాగేదాన్ని lot of కాదు. money. So $4 let me save little, కొంచెం you know, కొంచెం and then put it సేవ్ in Baba's చేద్దాం box." So అనుకునేదాన్ని. those days బాబా were బాక్స్‌లో also good. వేద్దామని అనుకునేదాన్ని. But yeah, I feel that it's about bhavana, that how much we can అదంతా do and భావన how much మనం we can. ఎంత It's not చేయగలం. necessary, so I can avoid spending that money. అవసరం So that is really important. లేనప్పుడు దాని గురించి So I have తిరిగి one ఎలా more last చేసుకోవాలి. question. Can I ఇంకో చివరి ask, or ప్రశ్న. it's time up? Yeah. Mhm. Didi, you have been doing service like for 50 plus years now, ఇది మీరు 50 and ఏళ్ళ you've పైన done సేవ all different చేస్తున్నారు. kinds of service, ఎన్నో రకాల right? సేవలు చేశారు. So when Baba said in the Murli that బాబా children, మురళిలో చెప్పారు, congratulations, you're doing పిల్లలు really good service, కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు and then మంచి సేవ now show చేశారు something అన్నారు. new, some ఇంకా కొత్త newness. సేవ చేయండి, What కొత్తదనాన్ని comes to తీసుకురండి your అన్నారు. mind when you hear మనసులోకి this ఏది word వస్తుంది? newness? Because కొత్తదనం. you have done everything, no? So ఎందుకంటే many మీరు అర్థం different చేశారు. variety of ఎన్నో రకరకాలుగా seva you have done. సేవలు చేశారు. So when you hear Baba saying, బాబా children do చెప్తున్నప్పుడు something పిల్లలు new, do కొత్తది something చేయండి new. So what అన్నప్పుడు comes to your mind, or what will you మనసులోకి ఏది inspire వస్తుంది? us to do? మీరు ఇంకేం చేయమని మాకు ప్రోత్సహిస్తున్నారు? అవును. Because there are different methods ఎందుకంటే days. ఈ రోజుల్లో ఎన్నో రకాల Like our days was give something మార్గాలు in the ఉన్నాయి. newspaper, and nobody reads newspaper now. ఇప్పుడు మనం న్యూస్ TV, పేపర్లో television, it's not చూడడం everyone is watching same thing. అంటే అందరూ ఒకటే So I చూస్తున్నట్టు think కాదు. we have to think the method దానికి how ఏదో the కొత్త message విధిని can be given to maximum. చూడాలి. ఎలా మరి మెసేజ్ So ఇవ్వాలి అని yeah, I had been thinking too. నేను కూడా Maybe ఆలోచిస్తున్నాను. when I come back, we think collectively what Yeah. new to do. వెనక్కి నుంచి వచ్చినప్పుడు చూద్దాం One thing ఏం I ఆలోచించాలని. కానీ learned ఒకటి that నేను తెలుస్తుంది spirituality, ఏంటంటే alokik, ఆత్మికత, our అలౌకికత, thoughts, words, మన and ఆలోచనలు, action, very మాటలు spiritual. మరి అన్నీ And చాలా also Mansa ఆత్మికంగా Seva, ఉండాలి. I find, is something మనసా సేవ which we కూడా have to do more now, మనం ఇంకా so ఎక్కువ that చేయాలి. obstacles can be removed. ఆ అడ్డంకులు And తొలగిపోయే the విధంగా చేయాలి. vibrations can help people to change. వైబ్రేషన్లు Something like that ద్వారా also is మారాలి. important. Yeah. అది కూడా ఇంపార్టెంట్. Thank you, Didi. I loved this. I loved the answers you gave today. Very beautiful and very చాలా helpful. మంచి Thank you ఆన్సర్స్, so చాలా much. ఉపయోగకరం. Om Thank థ్యాంక్ Shanti. యూ. Om Shanti, Om Shanti. Mm.